A few moments later. হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালোই আছো। তো অনেকদিন কাজের প্রেশারের জন্য কোথাও আসতে পারছিলাম না ঠিকমতো। তো ফাইনালি আজকে একটু সময় করে আসতে পারলাম। তো আজকে একটা জায়গায় এসেছি, অনলাইনে রিভিউটা অনেকবার দেখেছি। তো মোটামুটি ভালোই রিভিউ আছে। তো আমিও ফার্স্ট টাইম এসেছি, এখানে অতটা আইডিয়া নেই কিছু। আমি দেখছি এখানে ভেতরে কী আছে না আছে। আর চলো তোমাদেরকেও দেখাই, সাথে থেকো। চলো, এই এখন আমরা ভেতরের দিকে যাচ্ছি। এই হচ্ছে মেন গেট। চলো, এবার আমরা এখান থেকে এন্ট্রি নেবো। টিকিট অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের। চলো, চলো আমরা ভেতরের দিকে চলে এসেছি। খুবই সুন্দর লাগছে ভেতরে, দেখতেই পাচ্ছ। দুই দিকে রাস্তা চলে গেছে। আগে দেখে নিই ম্যাপটা, এখানে কোথায় কী আছে। আচ্ছা, এখানে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো দেওয়া আছে, কী কী আছে না আছে দেখে নাও। চলো, আগে এদিক দিয়েই যাওয়া আছে। খুব সুন্দরই লাগছে জায়গাটা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। চলো, আমরা এখন ভেতরের দিকে যাচ্ছি, দেখি কি পাখি দেখা যায় এখানে। তো আমরা টিকিট করে নিয়েছি। এই হচ্ছে টিকিট, পার হেডে 120। ফ্রেন্ডস, বেসিক্যালি এখানে তোমরা যদি পাখি এসব ভালো, মানে প্রকৃতিকে যদি ভালোবেসে থাকো তাহলে এখানে আসতে পারো। সত্যি এখানে প্রাকৃতিক, মানে একদম নিস্তব্ধ, খুবই ভালো লাগছে জায়গাটা। এখানে টয়লেট রয়েছে, এদিকে টয়লেটে। তো গাইস, এইটুকুনি বলতে পারি, যদি তোমরা এখানে ঘুরতে আসো মোটামুটি খুবই ভালো লাগবে। মানে খুবই শান্ত পরিবেশ, একদম নিরিবিলি, একদম যারা পছন্দ করে তাদের জন্য তো একদম ফেভারিট প্লেস এটা। আর এখানে আসতে পারো। পাখি ডাকছে, আওয়াজ পাচ্ছি, কিন্তু পাখিকে দেখতে পাচ্ছি না কোথায় আছে। যাই দেখি।
এখান থেকে রাস্তা ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে। চলো এই দিকটা যাই। এই রাস্তাগুলো দেখে গাইস এরকম মনে হচ্ছে আমাদের যখন গ্রামের বাড়িতে যাই, পুরো এরকমই রাস্তা, দুই ধারে এরকম পুরো গাছপালা ভর্তি। তো এই কথাগুলো সব মনে পড়ছে। চলো আগে দেখি ওটা কি আছে। পাখিগুলোর ডাকা আওয়াজ তো কানে আসছে, কিন্তু ওদেরকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না, কেন ওরা গাছপালা এমন ভেতরের দিকে ঢুকে রয়েছে, ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আওয়াজগুলো পাচ্ছি। সো গাইস, ফাইনালি আমরা এখানে আজকে ঘোরা কমপ্লিট করে ফেললাম। তো মোটামুটি এইটুকুনি সাজেস্ট করব, যারা নেচার ফ্রেন্ডলি তারা এখানে ভিজিট করতে পারো। আশা করি ভালোই লাগবে, একদম শান্ত নিরিবিল পরিবেশ একদম। এখানে আমরা চলে এসেছি, আমার ব্যাক সাইডে দেখতে পাচ্ছ গেট। তো আমরা এখন এখান থেকে এক্সিট নিচ্ছি। ওকে, চলো সবাই সাবধানে থাকো, ভালো থেকো। ওকে গাইস, স্টে টিউন।